welcome back to 매일 10분 영어 지나킴의 Go Listening. That's right. Good to see you all, everyone. Welcome back. I'm your good friend, 지나킴. 여러분 반갑습니다. 이번 시간에는요, 여러분들이 이야기 속에서 이 순도 99%의 유황이 어디로 수출된다고 하는지 이야기 도입 부분부터 잘 들어보시기 바랍니다. Let's take a listen. This sulfur of 99% purity is exported to places all over the world. It's impossible to bring in heavy equipment to Kawa-Ijen because of the rough terrain. This is why the work here can only be done by hand. Managing the pipes is also part of the miner's job. They have to spray water on the pipes several times a day. 네, 여러분 캐치하셨어요? 잘 들리셨나요? 첫 번째 도입 부분에 is exported to all over the world 라고 했으니까 전 세계로 수출되는 거네요. Alright, here comes today's listening point. The first one is the rough terrain 이라고 해서 험한 지대 혹은 험한 지역을 뜻합니다. 자, 두 번째 listening point which is several times a day. 잘 알고 있는 그런 구문이죠. 하루에 여러 번이란 뜻이에요. 자, 두 가지 리스닝 포인트 각각의 문장 속에서 우리에게 어떻게 들리게 되는지 지금부터 또 열심히 잘 들어볼게요. Let's take a listen. Today's listening point. 1. It is impossible to bring in heavy equipment to Kawa-Ijen because of the rough terrain. It is impossible to bring in heavy equipment to Kawa-Ijen because of the rough terrain. 2. They have to spray water on the pipes several times a day. They have to spray water on the pipes several times a day. 자, 그럼 이제 음의 파악 들어가 봅니다. 첫 번째 listening sentence, take a look at this. It is impossible to bring in heavy equipment to Kawa-Ijen because of the rough terrain. 자, 카와-이젠으로 이 중장비를 가져오는 것이요, 이 험한 지역이기 때문에 불가능합니다. 이런 뜻의 문장이 되겠고, 첫 번째 리스닝 포인트 여기서 캐치하셔야 되고요. 자, 두 번째 리스닝 센텐스 볼까요? They have to spray water on the pipes several times a day 했습니다. 그들은요, 파이프 위에 하루에 여러 번 물을 뿌려야만 합니다. 라는 뜻이 되겠네요. 화면 맨 마지막 부분에 캐치되셨겠죠? 자, 전체 이야기 이제 한 번 더 들어볼 텐데 처음 들었을 때 놓친 부분 한 번 더 집중해서 들어보고 잡아보시기 바랍니다. Let's listen one more time. This sulfur of 99% purity is exported to places all over the world. It's impossible to bring in heavy equipment to Kawa-Ijen because of the rough terrain. This is why the work here can only be done by hand. Managing the pipes is also part of the miner's job. They have to spray water on the pipes several times a day. All right, now let's enjoy our pronunciation practicing time. Let's go for the first listening point, which is the rough terrain. 자, 정관사 the는 belongs to function word. 강세를 받지 않는 품사인지라 문법적인 역할만 하죠. 뒤에 나오는 rough 발음하실 때 자, R 사운드 맨 처음에 보이게 되면 입모양을 동그랗게 한 상태에서 우로 시작한다고 기억하시고 발음하면 됩니다. rough. 연습하실 때는 그렇게 하시고 말할 때는 자연스럽게 빨리 입을 움직이시면 되고요. rough, terrain. terrain 이렇게 발음하시면 되겠죠? 자, 여기서도 마찬가지 terrain R 사운드가 들어가 있기 때문에 자, 이 혀의 위치가 입안에서 어디에도 붙지 않고 이렇게 중간에 떠 있는 듯한 느낌으로 말아서 발음해 주시면 돼요. 가보죠. 저다음기 1, the rough terrain. 네, 저다음기 2, the rough terrain. 자동함기 3, the rough terrain. Excellent. Give a shout in the sentence as well. It is impossible to bring in heavy equipment to Kawa-Ijen because of the rough terrain. 한 번 더. It is impossible to bring in heavy equipment to Kawa-Ijen because of the rough terrain. Excellent. Now try the second listening point, that is
several times a day. 자, 덩어리로 발음되는 청크로 발음되는 부분이 times a day 이렇게 되고 있죠. 네, 매번 일어나는 현상 뭘까요? There's a liaison. 연임 현상이 일어납니다. times의 z 자음이죠. 네, 바로 모음입니다. 연결해서 times a day 하시면 되고 several이라기보다는 윗니로 아랫입술을 살짝 긁어서 several times a day 해보세요. 자동기 1, several times a day. 되시죠? 자동기 2, several times a day. Alright, 자동기 3, several times a day. 자, 그럼 이제 문장에서도 해보세요. They have to spray water on the pipes several times a day. 한 번 더. They have to spray water on the pipes several times a day. Great job. 자, 이제 속도 올려봅니다. 얼마나 잘 캐치할 수 있는지 도전해 보세요. Let's go, go, listening. Go, go, listening. 1. It is impossible to bring in heavy equipment to Kawaii-gen because of the rough terrain. It is impossible to bring in heavy equipment to Kawaii-gen because of the rough terrain. 2. They have to spray water on the pipes several times a day. They have to spray water on the pipes several times a day. Alright, now let's go over the story line by line. This surfer, DCS, surfers, 겹점 한 번만 발음하시면 되겠죠. This surfer가 아니라 this surfer of 99% of purity, 순도 99%의 이 유황은요, 빈칸 places all over the world 했습니다. 전 세계로 어떠어떠합니다. 동사 구가 나와야 되는데 빈칸에 들어갈 말들이 바로 is exported to. 자, be exported to 어디로 수출되어지다 라는 어떤 비동사 플러스 PP 형태로 쓰인 수동의 형태로 보시면 되겠죠. 수출됩니다. 전 세계로. It is impossible to bring in heavy equipment. 불가능해요. 뭐 하는 것이요? 가져오는 것이요. 뭘요? 중장비를 어디로? To 카와이젠. 카와이젠으로 말입니다. 왜냐하면 because of the rough terrain. 이 굉장히 험한 이런 지대, 지역이기 때문에 이런 의미가 되겠는데요. 사실 이 문장은요. 앞에 it이라는 것이 가짜 주어고 원래 진짜 주어가 문장 뒤로 보내져서 이렇게 쓰인 문장이었는데 To bring in heavy equipment to Kawaii-gen is impossible. 그런데 원래 주어가 너무 길다 보니까 영어의 특성상 문장을 뒤로 빼주고 그 자리에 가짜 주어를 써준 형태. 이렇게 이해하시면 되겠어요. 이게 일명 문법적으로 가주어진 주어. 아시죠? Alright, move along. 빈칸, the work here, 빈칸 했는데 첫 번째 빈칸에 들어갈 말이 This is why, 이것이 뭐뭐한 이유입니다. 자, 이것이 어떠한 이유예요? 그 일인데 이곳의 일이 어떠한 이유입니다. 자, 이어진 두 번째 빈칸에 들어갈 말들이 이거죠. Can only be done by hand. 자, 여기서 be done 했으니까 일이 되어지다. 그런데 되어질 수 있다. only가 붙었네요. 오로지 뭐뭐로만 될 수 있다. 네, by hand. 손으로만 될 수 있다. 자연스럽게 해석하시려면 손으로만 이루어질 수 있는 일입니다. 이유입니다. 라는 의미가 되겠어요. Managing the pipes is also part of the miner's job 했어요. 자, 이 파이프를 관리하는 것 또한 이게 그 광부들의 일 중에 일부입니다. 이런 의미죠. They have to spray water on the pipes. 그들은요, 파이프에 물을 뿌려야만 합니다. 얼마나 자주? Several times a day. 두 번째 listening 포인트 여기서 마지막 부분에 캐치하실 수 있어야 되겠네요. 모두 이해되셨죠? 자, 전체 이야기 이제 한 번 더 들어볼 텐데 놓치라기보다는 내가 어느 부분을 잘못 들었는지 확인하는 시간으로 한번 사용해 보시기 바랍니다. Let's take a lesson one final time. This sulfur of 99% purity is exported to places all over the world. It's impossible to bring in heavy equipment to Kawaii-gen because of the rough terrain. This is why the work here can only be done by hand. Managing the pipes is also part of the miner's job. They have to spray water on the pipes several times a day. 네, 모두 잘 캐치하셨겠죠? 반복적으로 www.edse.co.kr로 들어오셔서 계속 반복적으로 듣는 연습 해보세요. 실력 향상될 수 있습니다. Keep that in mind.
I'll see you guys next time. Bye-bye.